Hello friends, Telangana Group 1 lo economy paper is also very important, and in this paper we have three units basically, right? One is Indian economy. Indian economy paper is quite exhaustive ఎందుకంటే ఇందులో 5 units and 50 marks ఉన్నప్పటికి కూడా questions can be very diverse. Anyway, we'll come back to Indian economy later, but let us see how do you prepare for Telangana economy paper. అంటే తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ రెండవ సెక్షన్ ఈ తెలంగాణ గ్రూప్ 1 పేపర్లో మన సిలబస్లో పేపర్ 4లో రెండవ సెక్షన్ ఏ విధంగా చదవాలి అనేది మనం చూద్దాం. ఇన్ ద ఫస్ట్ యూనిట్ దేర్ ఆర్ సమ్ సెగ్మెంట్స్. ఒకటి ఏంటంటే తెలంగాణ ఎకానమీ ఇన్ హైదరాబాద్ స్టేట్. ప్రిసైజ్లీ ఇప్పుడు 20th సెంచరీలో మధ్య వరకు మనకి హైదరాబాద్ స్టేట్ ఉంది 1948 వరకు కదా. సో ప్రిసైజ్లీ ఇఫ్ యూ సీ ఎంటైర్ హైదరాబాద్ ఎకానమీ ఆఫ్టర్ సాలార్జంగ్ రిఫార్మ్స్, the real takeoff for Hyderabad economy in the Hyderabad state economy had happened from say 1900 onwards, late 1800s and 1900s. అంటే 1853 నుంచి 1883 వరకు we have Salarjung one. After that most of the industries కానీ మోడర్నైజేషన్ కానీ ఇదంతా ఎప్పుడు జరిగిందంటే 1900 ప్రాంతంలో జరిగింది. దట్ మీన్స్ ఇన్ ద 20th century. I hope all of you know that we are in 21st century today, right? So basically if you see ఇందులో అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయం ఏ విధంగా ఉండేది హైదరాబాద్ స్టేట్లో, ఇండస్ట్రీ అండ్ ట్రేడ్ ఆధునిక పరిశ్రమలు ఏ విధంగా డెవలప్ అయ్యాయి, అకౌంట్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్. ఇలా ఈ మూడు విషయాలు ప్రత్యేకించి మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి దీని మీద క్వశ్చన్లు వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయి. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ యూనిట్ తెలంగాణ ఎకానమీ ఇన్ హైదరాబాద్ స్టేట్లో మీరు వ్యవసాయ స్ట్రక్చర్ ఏమిటి, వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ టెన్యూర్స్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ జాగీర్ ల్యాండ్స్ ఆర్ సర్ఫీ కాస్ట్ ల్యాండ్స్, నిజామ్స్ ఓన్ టెరిటరీస్, అసలు మొత్తం వ్యవసాయ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ, వాట్ ఆర్ ద క్రాప్స్, అవన్నీ కూడా మీరు చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. అలాగే ఇండస్ట్రీస్, ట్రేడ్. తర్వాత 1956 నుంచి 1956 to 2014 యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో, దట్ మీన్స్ టిల్ ద బైఫర్కేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ, క్రియేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ, బైఫర్కేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇన్ 2014, you just need to see the main focus should be how Telangana economy vis-a-vis ఆంధ్ర ఎకానమీ. అంటే యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ ఎకానమీకి జరిగినటువంటి లాస్ ఏమిటి. This is a complex area, friends, because first time you are having group 1 exam in this, you have to prepare deprivation and underdevelopment అని అన్నాడు ఎగ్జామినేషన్లో, రైట్, ఇన్ ద సిలబస్లో. సో ద మెయిన్ ఫోకస్ వుడ్ బి in a comparative perspective how agriculture or irrigation was lost to Telangana. ఈ perspective తో మీరు చదవాల్సి వస్తుంది. ఎనీవే వీఆర్ స్టార్టింగ్ దిస్ ఆన్లైన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ today. So anyway, once we come to that, we will be taking up. Friends, the main point is, the idea is to expose all of you, అంటే ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళు మాత్రమే కాకుండా, how do you take up your syllabus అనేది. This is also a kind of sample approach for you I am trying to do. So friends, if you see that ఇందులో సెకండ్ సెగ్మెంట్లో అంటే ఆంధ్ర 1956 నుంచి 2014 వరకు సేమ్ అగ్రికల్చర్ కానీ, ట్రేడ్ కానీ, ఇరిగేషన్ కానీ ఏ విధంగా ఎలా వెనకబడింది, హౌ డు యూ సే ద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, అండర్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ తెలంగాణ. ఆఫ్ కోర్స్ హైదరాబాద్ హ్యాస్ బీన్ డెవలపింగ్, but of course it is because of the main investments and other regions by the people who are not from Telangana. That is the crux of the issue. So here the negative aspect is deprivation and underdevelopment, but growth of Hyderabad
or Hyderabad as an industrial hub, pharma industry, for example, IT, all these things have happened in the before 2014. So you just have to see it in two ways. One, ఏ విధంగా ఇప్పుడు వ్యవసాయం కానీ ఇరిగేషన్లో కానీ వెనకబడి ఉంది, but at the same time how it moved on to greater paths of growth in certain areas like industries, especially if you see pharma, pharma industry after IDPL, from you see 1980s onwards, we do have IDPL, తర్వాత అది మూతపడ్డం. IDPL నుంచి we have the great entrepreneurs that came up, డాక్టర్ అంజిరెడ్డి గారు కానీ, రెడ్డిస్ ల్యాబొరేటరీస్ కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా IDPL had kicked off the industry's growth in Hyderabad. And Hyderabad, United Andhra Pradesh lo, Hyderabad was main contributor to bulk drugs. So Hyderabad industrial development did happen in 2000 up to 2014 also. Services sector growth kuda Hyderabad lo ide period lo jarigindi. So you just have to see the deprivation along with how Telangana had emerged as a strong player in both pharmaceuticals as well as IT and ITES at this point of time. They may twist the question in any way, so you have to have those two perspectives there. The next ఎలా అయినా అడగచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎకానమీ. ఇంక తర్వాత 2014 నుంచి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎకానమీ, సెక్టోరియల్ ట్రెండ్స్ ఇన్ జీడిపి, పెర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్, ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అండ్ పోవర్టీ. ఇందులో ఏంటంటే బేసికల్లీ ఇంకా 2014 తర్వాత ఎలా ఉంది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ అనేది కూడా చూసుకోవాలి. ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏరియా. బట్ ఫ్రెండ్స్, ఇన్ మై ఒపీనియన్, దాదాపు ఇందులోంచి మొదటి దాంట్లో ఒక 3 లేదా 4 అనుకోండి. తెలంగాణ ఎకానమీ, యునైటెడ్ ఏపీలో అగ్రికల్చర్, ఇరిగేషన్ లాస్ ఒకటి అడగచ్చు, దట్ ఈస్ 5th one. దెన్ the growth of industries and services sector in Telangana in adagachu, that is 6th. Then in sectorial trends in GDP, per capita income, oka almost 10 questions varaku, 8-9 questions varaku you can expect out of this syllabus. So the best way to prepare is you just see, first try to understand the concept and then see how questions can be framed. For example, but children, we will do one question here for your understanding. Growth of Telangana economy. అంటే తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వృద్ధి ఎలా ఉంది అనేది మనం చూస్తే, see friends, a very simple and very expected question is that analyze the growth trends in Telangana economy since its formation in 2014. అంటే 2014లో బోర్డు మీద కూడా రాయడం జరిగింది. 2014లో ఈ తెలంగాణ ఏర్పడిన నుంచి తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందింది అనేది కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది. దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు సీ. సో ఫ్రెండ్స్, లెట్ us assume that this question has come. ఓకే, తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో గ్రోత్ రేట్స్ వెరీ మచ్ లైక్లీ. ఎందుకంటే తెలంగాణ వచ్చాక మనకి బంగారు తెలంగాణ వచ్చిందా, బంగారు తెలంగాణ ఇస్తాం, ఇవన్నీ దిస్ ఇస్ హౌ ద రెటోరిక్. అంటే తెలంగాణ ఉద్యమం ముందు కూడా తెలంగాణ వస్తే ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇన్ ద సేమ్ వే లెట్ us see ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, హౌ డు యూ రైట్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ 10 minutes? ఓకే, మనం ఎంతైనా చదవచ్చు ఆర్ చెప్పేవాళ్ళు ఎంతైనా చెప్పచ్చు, కానీ యువర్ presentation in those 10 minutes will decide your future, right? So you have to do lot of exercise in our offline as well as online batches. We have integrated this test writing. సిలబస్ అంతా అయ్యే కాకుండా ఎవ్రీ వీక్ మీరు ఒక క్వశ్చన్, ఒక టాపిక్ అవగానే అందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయని ఆలోచించడం, దెన్ అఫ్ కోర్స్ యూ విల్ ప్రొవైడ్ ద రిలవెంట్ మెటీరియల్, దెన్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ ద టెస్ట్. ఇలా చేస్తే ఏంటంటే వన్స్ యూ గో టు ద ఎగ్జామినేషన్ దెర్ ఈస్ నో సర్ప్రైజ్ ఫర్ యూ. You can, the moment you see the question, you can start answering. So next ఏంటంటే డేటా కూడా, డేటా should not be too much without analysis in the mains. At the same time you also need to substantiate your argument with some basic data. So కొన్ని questions లో కొన్ని డేటా గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది ఎకానమీలో చాలా ఇంపార్టెంట్. It doesn't mean that you will pump entire data and again make lot of mistakes in this. కొంతమంది ఎకానమీ అనగానే మొత్తం డేటా అంతా చిన్న చిన్న పాయింట్స్ అన్ని రాసేసి కన్ఫ్యూజ్ చేసేసి అయిపోతారు. No,
You just have to have a point to anchor your argument. Then of course then you analyze that. That is how you have to see. Anyway, ఈ ప్రశ్న వచ్చింది అనుకోండి. Let us see for both English medium and Telugu medium students. That's why I am explaining in both media. So analyze the growth trends in Telangana economy since its formation in 2014. 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం వచ్చిన దగ్గర నుండి ఆర్థిక వృద్ధి పోకడలు ఏమిటి? అసలు ఆర్థిక వృద్ధి పోకడలు అంటే ఏంటంటే మ్యాక్రో ఎకనామిక్ పారామీటర్స్ అని కూడా అడగచ్చు. అంత కాంప్లికేటెడ్గా వర్డ్ యూస్ చేయకపోవచ్చు, కానీ అంటే మనకి బ్రాడ్ ట్రెండ్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థలో బ్రాడ్ ట్రెండ్స్ ఏమిటి? ఒకటి మామూలుగా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ చూసుకుంటే జీడిపి, రైట్, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్స్, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ the total value of goods and services produced in a given year. ఒక సంవత్సర కాలంలో దేశంలో తయారైనటువంటి వస్తువుల సేవల మొత్తం విలువనే స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి అంటారు. అదే స్టేట్ పరంగా అనుకోండి, దాన్ని స్థూల రాష్ట్ర జాతీయోత్పత్తి అని చెప్పి కూడా అనడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే అలాగే గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ అని కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ యూ మైనస్ డిడక్ట్ ద రా మెటీరియల్ ఇన్పుట్ కాస్ట్ అండ్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్. ఓకే, కొన్ని సెక్టోరియల్ గ్రోత్కి గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ అని వాడడం జరుగుతుంది. బట్ మొత్తం మీద మన తెలంగాణ ఎకనామిక్ సర్వే చూసినా వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ యూ సీ, ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటికల్లీ ద జిఎస్డిపి అనే వాడడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం వచ్చినటువంటి ఎకనామిక్ సర్వేలో కూడా. సో బేసికల్లీ మనం ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫస్ట్ పేరాలో మీరు ఎలా రాస్తారు? తెలంగాణ ద మూమెంట్, you just give about 6, 7 or 10 lines introduction to give the importance of the topic. Why we have to see friends, Telangana growth, the economic growth of Telangana, the journey of Telangana since 2014, economic journey has been quite impressive. Friends, if you see all the years, in fact, except in 2019-20, 2019-20లో తప్ప మిగతా చోట అన్నిటికన్నా కూడా తెలంగాణ పెర్ఫార్మెన్స్ దేశానికి ఉన్నటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ కన్నా, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కన్నా బాగానే ఉంది. అఫ్ కోర్స్ 2019-20లో జనరల్ ఎకనామిక్ స్లో డౌన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ వల్ల తగ్గింది. నెక్స్ట్ తర్వాత అఫ్ కోర్స్ కోవిడ్ ఇయర్స్ కూడా ఉన్నాయి, దాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బట్ if you remove these two things, obviously there is a greater steady growth, constant growth in Telangana economy we can see. Then of course you say the main points in the growth journey of Telangana economy can be mentioned as follows. Of course ikkada oka table la pettan meeku ardham avutundani. So friends, if you are saying the question is from 2014-15, straight away you compare both the years. Okay, 2014-15లో of course we had only 3 quarters in that time. Quarter అంటే 3 నెలలు, ఇంకోటి ఏదో అనుకోకండి. ఓకే, క్వార్టర్ ఈజ్ 3 months. బట్ ఎనీవే, we have to say that in 2000 క్వశ్చన్లో 2014 ఆవిర్భావం నుంచి అని అడిగారు కాబట్టి you have to say, friends, see very interesting parameters. If you see the GSDP, స్థూల రాష్ట్ర ఉత్పత్తి లేదా స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తి, 2014-15లో it was only 5.06 lakh crore. ఓకే, లాస్ట్ ఇయర్ అంటే లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్, ఇప్పుడు మార్చి ఎండ్లో ఉన్నాం మనం, ఆల్మోస్ట్ అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్స్ అంటారన్నమాట. మార్చి 31st వరకు 2022 వీ హ్యావ్ అడ్వాన్స్డ్ ఎస్టిమేట్స్, ఏఈ అని కనిపిస్తుంది మీకు సర్వేలో. అక్కడ దెర్ ఆర్ 2 things. వన్ ఈజ్ రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్, ద అడ్వాన్స్డ్ ఎస్టిమేట్స్. లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్న వాటిని మళ్ళీ చెప్పిన వాటిని రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ అంటారు. వచ్చే వాటిని ఇయర్ ఇంకా 15 రోజులు మనకు ఉంది కాబట్టి ముందే చెప్పేదాన్ని అడ్వాన్స్డ్ ఎస్టిమేట్స్ అంటారు. అకార్డింగ్ టు అడ్వాన్స్డ్ ఎస్టిమేట్స్, నౌ వీ హ్యావ్ the comparative aspects is, 2014-15లో we have 5 lakh crore, 5.6 lakh crore అనుకోండి. The same GSDP in 2021-22 is actually 11.55 lakh crore. అంటే it's more than doubled, right? This is how you have to mention. పైన as seen above, the GSDP of Telangana has more than doubled since its formation 2014-15. Almost in 7 years we have more than doubling of Telangana's gross state domestic product. And last year తో పోలిస్తే
అంటే 2021తో పోలిస్తే the GSDP had gone up by a stunning 19.1%. అంటే 19.1% ఎక్కువ పెరిగింది. అది కూడా ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద హెల్దీ రికవరీ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎకానమీ ఫ్రమ్ ద కోవిడ్ టెన్షన్స్ అండ్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్, కోవిడ్ బ్లూస్. Friends, per capita income kuda there is a very good growth. There has been basically Telangana vachinappudu we have 1.03 lakh అనొచ్చు, కానీ per capita income కాస్త మైన్యూట్ కాబట్టి పూర్తి ఫిగర్ చెప్తే బెటరు. సో the per capita income in 2014-15 was 1,03,889 rupees, and this 21-22 the per capita income had shot up to 2.8 lakh. Per capita income ante the income a person gets. Okay, very simply. Then friends, what is importance about it? This is 1.3 lakh higher than the national per capita income in the country, which shows the vibrant growth of Telangana economy. Telangana ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ఉధృతమైనటువంటి వృద్ధిని ఈ తలసరి ఆదాయం అంటే దేశీయ తలసరి ఆదాయం కన్నా 1.3 lakh 1,30,000 ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. తర్వాత గ్రోత్ ట్రెండ్స్ అన్నప్పుడు మనం మిగతా సెక్టార్స్ని కూడా చూడాలి. క్వశ్చన్లో గ్రోత్ ట్రెండ్స్ అన్నప్పుడు ఇప్పుడు జిఎస్డిపి గురించి బ్రాడ్గా చెప్పాం. అయితే ఆర్థిక వ్యవస్థలో వీ హ్యావ్ 3 ఇంపార్టెంట్ సెక్టార్స్, దట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్, దెన్ అఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ ఇండస్ట్రీస్, దెన్ సర్వీసెస్. సో now what is this growth? Agriculture and allied sectors low this year 21-22 low we have 9.09% growth undi. At the same time if you see industries had really grown well. Telangana industrial development gani investments gani they are really increasing and lot of new investments coming. Aటువంటి ప్రశ్నలు కూడా అడగచ్చు, డైరెక్ట్ గా టెన్షనల్ గా కాకుండా what are the how Telangana was able to attract investments, whether it is FDI or whether it is domestic investors అని కూడా అడగచ్చు. Now Hyderabad is on the radar of all the industrialists, whether globally or this one, both for industries as well as services. You see Microsoft major industrial major investment 10-15 days back we had that announcement, almost 15,000-16,000 crores of rupees have been invested in Hyderabad. So industries 20.3% compared to last year. Services sector is growing in this year, financial year 21-22 by 18.32%. Okay friends, ఈ రెండు కూడా మనకి ఏంటంటే రికవరీ అంటున్నాం. ఈవెన్ బడ్జెట్ స్పీచ్లో కానీ మీరు తర్వాత ఇతర అసెంబ్లీ డిస్కషన్స్లో కానీ మీరు ఏమైనా వింటే the main point is that Telangana had overcome the problems or challenges posed by COVID and lockdown and all these issues in these two sectors, precisely because in 21-22 that means this current financial year the industrial growth at 20.3%, right? If you compare, the industry sector had a negative growth of 1.73%, అంటే డిక్లైన్ అయిందన్నమాట, -1.73% తగ్గింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈవెన్ ఇన్ ద సర్వీసెస్ సెక్టర్ కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇట్ వాస్ డౌన్ బై 0.91%, బట్ నౌ యూ సీ ఇఫ్ ద ఇండస్ట్రీస్ హ్యాడ్ degrown by 1.73%, if industries had degrown by 1.73% in previous financial year, that means 2021, in 21-22 it had clocked an increase of 20.3%. Similarly, if the services sector had degrown అంటే క్షీణిస్తే 0.9% క్షీణిస్తే 21-22లో ఈ సేవల రంగంలో 18.32% పెరిగింది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ద నెట్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ దిస్ గ్రోత్, ఇప్పుడు ఒక కామన్ మ్యాన్ ఆమ్ ఆద్మీకి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఇది పెరుగుతోంది అంటే ఫ్రెండ్స్ వన్ సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్. ఇప్పుడు దేశం అంతటా ఒక వ్యక్తి యొక్క తలసరి ఆదాయం డబుల్ అవడానికి దాదాపు 8 నుంచి 9 ఏళ్ళు పడుతుంటే తెలంగాణలో 5 నుంచి 6 ఏళ్లలో
ఈ తల్సర్ ఆదాయం డబుల్ అవుతోంది. దట్ సీస్ ద ఫాస్ట్ పేస్డ్ గ్రోత్ ఆఫ్ తెలంగాణ. And of course, after these points, you can simply conclude it by 4-5 lines by, as explained above, the growth of Telangana and Telangana economy has been quite impressive after its formation. And of course, with the more and more investments coming, definitely the growth is expected to continue. అంటే పైన చర్చించిన విధంగా తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఫార్మేషన్ తర్వాత ఉధృతంగా వృద్ధిలోకి వస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ మధ్య కాలంలో వస్తున్నటువంటి ముందు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, నిర్మాణ రంగం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో డెవలప్మెంట్, వీటన్నిటి వల్ల ఈ గ్రోత్ కొనసాగే అవకాశం ఉంది అని చెప్పాలండి. దట్ ఈజ్ ఏ కంప్లీట్ ఆన్సర్ ఫర్ యూ. అండ్ డెఫినెట్లీ ఇలా మీ స్ట్రక్చర్ చేసుకుని రాస్తే యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ మినిమమ్ ఆఫ్ 6 మార్క్స్. సో everything you have to study like this and you have to mention like this. Okay, so friends, right, we'll keep updating the things, and our live online and offline batches are running for Telangana, and of course Andhra is also there, but that's a separate topic, AP Group 1. So for Telangana Group 1, you're always welcome to take admissions also. Otherwise also, this is how you have to structure your essays and do that. Okay, all the best.